So, hello from my side. Good evening, ladies and gentlemen. Добрий вечір, пані та панове. Привіт всім. Yeah, my name is Ralf. I'm from Germany. So we just arrived here, my son and his girlfriend and I. So we are the three of us, the three German delegation this night here. Мене Okay. звати Ральф, і я з Німеччини. Ми тільки що буквально прилетіли. Я прилетів також з моїм сином і його подругою. Ми така невеличка делегація з Німеччини. And thanks Ross for picking us up from the airport. І я дякую, що Ростислав підібрав нас в аеропорту. It's the first time I'm in Kiev in the Ukraine as well. Yeah. So. Це мій перший раз в Україні. Це перший раз, коли я в Києві. And I was very impressed by the traffic, you know. І мене дуже вразили корки на дорогу. And we did find a space for parking. That was great. I don't know how I did it. Ми знайшли таке місце, де запаркуватися, і я був дуже радий. Yeah, so I'm 51 years old. I'm self-employed since 25 years. Мені 51 рік, і я почав працювати на себе у віці 25 років. And I founded a company which is still existing, and I'm the leader and managing director of this company. І в той час я заснував компанію, яка до сих пір існує, і я на сьогоднішній день є лідером і якби засновником цієї компанії. And what we are doing is organization development. Те, чим ми займаємося розвитком організацій. So this is not consultancy like it's usual if you do like the big organizations do the consultancy. І це не є консалтинг, як можливо ви чули великі компанії, які займаються консалтингом. Yes, organization development tries to help the people to unfold their strengths and their potentials that they have. І коли ми говоримо про розвиток організації, ми, як правило, допомагаємо людям розкрити їхній потенціал і розкрити те, що в них є всередині, і краще це використовувати в бізнесі. So each person and each organization, they have a huge potential, but they don't use a percentage of it. Я вважаю, що кожна людина як особистість і кожна організація має величезний потенціал, але часто використовує лише певний відсоток цього. So if you would know what your potential is, your business potential, you would be surprised. І якщо б ви, наприклад, знали, який є ваш бізнес-потенціал, я думаю, що ви були б здивовані. And that's what we are working on. So we are altogether between 30 or 40 people in my company, which is in this service part quite a lot of people. І це якраз те, над чим ми працюємо, розвиток організації. В нас в компанії в різні часи працює від 30 до 40 чоловік, що є, в принципі, не маленьким розміром для саме такого бізнесу. And we help our business partners, our customers to develop their potential. So as this slide shows here, at the end you find it unfolding potentials make people and organizations successful. This is what we do. Да, ми допомагаємо організаціям, компаніям розкрити їхній потенціал, працювати краще. І от на цьому слайді, зокрема, ви бачите назву компанії і наш, власне, девіз, який звучить розкриваючи потенціал і робимо людей і організації успішними. So and we have different sizes of customers. I can show you the list. This is just a small list of customers that we serve since the last years. І у нас наші клієнти це компанії різного розміру. На цьому слайді ви бачите лише невеличкий список тих клієнтів компаній, з якими ми працюємо. Some of them are international known brands, so you should know them as well. А деякі з них є відомими в усьому світі брендами. Можливо, ви теж деякі з них знаєте. Yeah, but we also have small business or even startups that we help. Але також ми допомагаємо невеликим бізнесам і навіть часом працюємо з стартапами. So when I was asked what topics could you speak about tonight? І тому, коли мене запитали, на яку тему я би міг говорити сьогодні ввечері, I said let's speak about leadership because this is what I'm the living leadership, you know, coach. This is what I'm passionate in very much. І я сказав, давайте поговоримо про лідерство, тому що це якби основна моя робота. Я є коучем або наставником таким в сфері лідерства, і я дуже люблю цю тему. So I did a lot of coaching and training with leaders, even executives in big companies and small companies, middle-sized leaders in the sandwich position.
I did a lot of this kind of things the last 20 years. І останні 20 років я дуже багато робив проєктів, де займався таким коучингом для лідерів як середнього розміру, так і великого розміру компаній. But then I was asked, could you speak about change management? Але мене запитали, а чи можеш ти замість лідерства говорити про управління змінами? And I said, why not? That's a good idea because I wrote a book about it. So, but this is a German version. There's no English version Але available. я сказав, добре, чому і ні? Тому що я якраз недавно написав книгу на цю тему, але, на жаль, вона поки що не перекладена англійською, от ви можете бачити її обкладинку. And since about 4 or 5 years, my main profession is to help companies to manage their change. Тому що останні 4-5 років основною моєю роботою було, власне, допомагати компаніям, допомагати бізнесам управляти змінами. So there's a lot of change in the world. This is the leadership part, and this is in English available as well. I brought some copies of the book because I was asked to do so. So maybe we can talk about that later. А оце, власне, ця книжка, про яку я говорив, яку я написав про лідерство. Я привіз з собою декілька копій, можливо, ми про це поговоримо. Okay. So what is the idea of the agenda for today? What is the content of my speech for tonight? І зараз хочу сказати буквально декілька слів про те, про що я б хотів сьогодні говорити і в чому була ідея сьогоднішньої зустрічі. I will talk about 3 points tonight. Я буду говорити про 3 основних. Number 1. Сьогодні перше. The human tendency to stand still. Why do people hate change? Перше, це людська тенденція залишатися на місці. І чому люди ненавидять зміни? And if I say why do people, I mean also you and me. We all hate change in a certain way. І коли я кажу, чому люди не люблять зміни, я маю на увазі також вас і мене, тому що ми всі не любимо зміни. Even if I can see a lot of young people here tonight, Незважаючи на so те, що я бачу багато молодих людей сьогодні тут, there's a human tendency not to change, but to stay where we are. у нас є тенденція, у людей є тенденція не змінюватися, а залишатися в тому стані, в якому є. Let's talk about this. The second point. Друга річ, про яку буду говорити. You are what you think you are. Ви є тим, ви є тією людиною, якою ви самі себе уявляєте. Manage your destiny. Потрібно управляти тим, куди ви йдете. So let me ask you a question. Who speaks English and can read the presentation? Just to know. Okay, thank you very much. Very good. So now we know. And the third part is if you're not moving with the time. І третя частина це, якщо ми не рухаємося разом в ногу з часом, you have to go with the time. То потрібно let me just think how to translate it correctly. Якщо ви не змінюєтесь з часом, то вам потрібно просто плисти за часом, або плисти по течії. So there are some people, they think I have the right to stand still. I don't have to change in my life. Є люди, які думають, що у мене є право залишатися на одному місці. Я не змушений змінюватися в своєму житті. And they will not be relevant anymore. І з часом вони просто будуть неактуальні. Okay, so the main topic of the speech tonight Отже, це 3 пункти, але основна думка сьогоднішнього вечора is change or die. Це змінись або помри. So that means if you don't want to change, you have another alternative, just then die, come on. Тобто, якщо коротко це сформулювати, якщо ви не хочете змінюватися, інша альтернатива змінам – це просто померти або зникнути. There had been a lot of businesses that don't exist anymore in the last generation. Ми знаємо, що в минулому існувало багато бізнесів, компаній, які на сьогоднішній день вже перестали працювати. Because the people denied to change. Тому що люди, вони в цих компаніях, вони відкидали зміни. Isn't that interesting? And believe me, also in Germany, this kind of people exists. І повірте мені, в Німеччині також багато таких людей, вони існують. There are some companies like, maybe you've heard about Grundig, they produced video recorder. Наприклад, деякі компанії, одна з компаній, така як Grundig, можливо, ви чули про них, вони робили в свій час відеомагнітофони. And there was at least one wrong decision on producing video recorder and they were gone.
25,000 people worked for them. Вони принаймні зробили одне неправильне рішення, і на сьогоднішній день ця компанія вона зникла. На них працювало 25 тисяч чоловік. Change or die. Змінись або помри. There is a necessity for you and me to change because of the volatility of the world that we have at the moment. Є необхідність кожному з вас, для вас і для мене змінюватися через те, що наш світ він дуже мінливий. Okay, I prepared 3 short videos. They are all only 3 minutes and that I show you tonight. Short videos, okay? І я приготував сьогодні всього 3 коротких відео, кожне з них займає 3 хвилини, які я хочу вам показати сьогодні ввечері. Can we switch off the light here А чи somehow? I можемо don't ми know. вимкнути світло, якщо можна тут напереді, щоб включити відео? Yeah, so let's have a look at the first short video. Давайте подивимось перше коротке відео.
about this word VUCA? Чули ви про це слово, яке було в кінці VUCA? No? VUCA stands for volatility. VUCA – це такий термін, де є перші букви для наступних слів. Змінність, Uncertainty. непевність. Uncertainty, yeah. So people love to be safe. Uncertainty. Тобто люди люблять бути в безпеці, але існує в світі непевність. Complexity. Складність. And ambiguity. І, ну, як це правильніше перекласти? Двозначність. Так, двозначність або така невизначеність, скажімо. So maybe the word ambiguity is new for you. I don't know now the Russian translation or the Ukrainian translation. No, I know the word. I'm just trying to Okay. get it right. Okay. Можливо, це слово четверте, невизначеність або двозначність. So ambiguity means if you do it this way, someone will be not happy with it. Ну, ця двозначність чи невизначеність, вона означає, що якщо ми зробимо це в один спосіб, комусь це не сподобається. And if you do it that way, another person will not be okay with it. Або якщо зробимо це в інший спосіб, то інші люди будуть незадоволені. So you are in a paradoxon. Тому ми знаходимося в такому парадоксі. And that leads to dilemmatas. І це приводить нас до дилеми. Yeah, and in a dilemma you have to be very flexible to try new ways. І в цьому стані дилеми нам треба бути дуже гнучкими, щоб пробувати нові підходи. So as the experts say, we are in a time of VUCA, in a VUCA time. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Тому от це термін, який якби ви винайшли експерти, що ми зараз в світі знаходимося в цьому часі VUCA, да, яке означає ці перші букви для слів змінність, непевність, якби незрозумілість і двозначність. You should Google that maybe later. VUCA world, that's very interesting. There are very many good videos on that on YouTube. Можливо, ви можете загуглити це потім. От саме це слово VUCA. Багато дуже є цікавих відео і презентацій на інтернеті. So VUCA world on the one hand. Тобто ми маємо цей світ VUCA з одної сторони. And that's a global phenomenon. І це є глобальний феномен. And the tendency to stand still, human tendency on the other hand. І людська тенденція залишатися на одному місці з другої сторони. So if you are a human being, you also have the tendency to stand still. І тому, якщо ви людина, то ви маєте цю тенденцію залишатись на місці, не рухатись. And come on, let's make an exercise. А давайте зараз зробимо таку вправу невеличку, щоб трохи розм'ятися. Please fold your arms like you do it usually. Складіть свої руки, от як ви робите це So часом. which of your arms is above and which is beneath, Яка so рука under? зверху, яка знизу? So in my case, it's the right one. У мене, наприклад, права зверху. So now change it, please. Тепер переміняйте, щоб була інша зверху. How does it feel for you? Як ви це відчуваєте? Is there a human tendency to do things right, to stand still? Go back to the former, to the right position. Перемістіться на ту that feels good, doesn't it? Легше, правда? У нас є тенденція робити це в певний спосіб. We try it again, please. Давайте ще раз спробуємо. Do it in the wrong way, and now Зробіть це в незручний спосіб. close your eyes and feel how does it feel to you. І відчуйте, як ви себе відчуваєте в цей Something is wrong here. Щось не так, правда? Okay, Щось now не так. close your eyes and put it in the right way. Do it in the right way. Тримайте закритими і поставте на те, як ви як правило це робите. And if you now feel the flow of drugs from your brain down, Якщо yeah. ви відчуваєте в цей момент такий наплив такого доброго відчуття з вашого мозку, These are the endorphins це ендорфіни. that come out from your brain if you do things like you used to do them. І вони виходять з вашого мозку в той момент, коли ви робите речі в той спосіб, який ви звикли. And what happens in our mindset and in our brain is that there are so-called neural highways built. І те, що відбувається в нашому розумі, в нашому мозку, що коли ми робимо речі в певний спосіб, у нас вибудовуються так звані нейронні такі доріжки. Yes, and these neural highways lead to
that if you do the things the same way you did it before, 1,000 times or 100 times, Ці нейронні доріжки, вони говорять нам про те, що якщо ви робите речі так само, як ви робили до цього 1000 разів, our intelligence system says, наш розум говорить, you are a good boy, you are a good girl, now you get a sweetie. Наш розум говорить, ти хороший хлопець, ти хороша дівчина, зараз ти отримуєш за це цукерку. And your brain sends out really endorphins, which is like a drug, a positive drug. І ваш мозок отримує цей вприск ендорфінів, яким є по суті таким наркотиком, позитивним наркотиком. If you ever have a bad moment, just do it the wrong way, І тому, коли у вас погана ситуація буде в житті, складіть руки спочатку так, як вам незручно. And feel the stress, because now my brain sends out stress hormones. І відчуйте цей стрес, який ваш мозок відчуває, тому що в нього пішли оці гормони стресу. And go back to the right position. А потім перемістіться в правильну позицію. You can do that all the day long, if you want to. Це можна цілий день, в принципі, робити, якщо And хочете. you really will feel good. You make yourself feeling good. Ви дійсно будете відчувати себе добре. Ви зробите так, що вам буде добре. And this is what behavior patterns make with us. І це те, що певні паттерни поведінки з нами роблять. And believe it or not, І повірте чи ні, that's not only behavior in your physical behavior, that's also your way you think. І це не тільки фізична поведінка, яку ви демонструєте, це також впливає на ваш спосіб мислення. If you do something the first time, Якщо ви робите щось вперше, in your brain will be built neuronal ways, not highways. It's just a small path. It's a path. коли ви робите щось вперше, в вашому мозку починають робитися невеличкі такі тільки доріжки, як це робити. If you do it 100 times, Якщо ви робите за 100 разів, it's not the path. It's a street. це вже не доріжка така, а вже вулиця. If you did it 10,000 times, like I think you all did this 10,000 times in your life, didn't you? Yeah. Якщо ви вже робите за 10 тисяч разів, я думаю, ви десь біля 10 тисяч разів або більше складаєте. It's not a neural street anymore. It's a highway in your brain here somewhere. Це в вашому мозку вже не вулиця така нейронна, а це вже таке шосе нейронне. And if someone asks you now, please do it the other way around, you say, no, I don't want. І якщо хтось вас скаже вам, а зроби це навпаки, зроби це по-іншому, ви скажете, ні, я не хочу. Look what happens at the moment in 1 second on this globe, on this earth. Що відбувається за 1 second or 1 minute? This is 217, and on the right side we can see 218. Що відбувається за 1 хвилину в світі? От тут ви бачите статистику за 2018-17 рік. So you can see. Can you read it from over there? No, I don't think so. Okay. Видно вам, що на слайді? Okay, maybe we can show it. Google. How many Google searches do we have in 60 seconds worldwide, globally at the Ми moment? бачимо, скільки Google пошуків відбувається за 1 хвилину, за 60 секунд. I don't know who counted, but Я не знаю, хто це рахував. Google themselves. 3.7 million searches in 60 seconds. 3,7 мільйонів пошукових запитів за 60 секунд. Last year it was 3.5 million. Минулого року було 3,5 мільйони. 266,000 hours watched in 60 seconds on Netflix. 266 тисяч годин відео люди передивляються на Netflix. It was only 70,000 last year. Минулого року було всього 70 тисяч годин за хвилину. Can you imagine how many more people in 1 minute watch a Netflix film or docu or whatever? Наскільки більше людей дивляться фільми на Netflix або якомусь іншому сервісі? 1.8 million and 2.4 million snaps in 60 seconds created. 1,8 мільйонів в 17-му і 2,4 мільйони в 2018-му снепів створено на Snapchat. Or 38 million messages on WhatsApp in 60 Або seconds. 38 мільйонів повідомлень відправляється через WhatsApp. 187 million emails in 60 seconds. 187 мільйонів імейлів відправляється за 60 секунд. And so on. You can І see так далі. Ви можете бачити. the world is really changing at the moment.
дуже сильно змінюється на сьогоднішній день. How long do we have our mobile phones now? Who knows when came the iPhone 6? I think it was the first one, right? Скільки ми зараз тримаємо один мобільний телефон? iPhone 4. iPhone 6 вийшов. Хтось пам'ятає? Четвертий? Do you know the year when it was delivered? Do you remember? Чи пам'ятаєте ви рік, коли вийшов шостий iPhone чи четвертий? So I don't know whether you and I cannot imagine anymore living without this here. Я не знаю, як ви, але я не можу уявити своє життя без цього вже. How old is this? Скільки цьому всьому років? Who knows it? Хто знає? How old is what it's? Oh, the mobile phone. That we have the mobile phone, not the phone, but the mobile device that we can do our Outlook, PowerPoint, Word. Існують мобільні пристрої. Хтось знає, от як вони з'явилися, які ми можемо використовувати для мобільних зв'язків? No, not 20 years ago. That's too long. Це задовго. Much too long. Задовго. You mean smartphone? Even less than 15 years. Менше ніж 15 років. 2006. 2006 рік. It came to the global, let's say, distribution of the things we work today with. Before that, we had maybe the Nokia 6300. У 2006 році тільки почали з'являтися смартфони, тобто телефони, на яких можна PowerPoint-презентацію запустити і так далі. До цього у нас були кнопочні Nokia. So the things change rapidly at the moment. Тому світ змінюється дуже швидко зараз. Digitalization. Диджиталізація або оцифрування світу. And many people, if they are older than 35, they have problems with digitalization. І дуже багато людей, особливо якщо вони старше 35 років, у них проблема з цією диджиталізацією. Because they fear the NSA is watching them. Тому що у них з'являється відчуття, що там ЦРУ або ФСБ за ними спостерігають. And they have to change their habits. Треба змінювати звички свої. Communication is not anymore like this. Комунікація це вже не є стояти отак. But it's like this yet. No. Okay. Треба стояти отак. So they have to change. The people have to change. Тому нам треба мінятися. And if you are a leader, who leads a company or who leads people? Can I see your hand, please? Якщо ви лідер, чи можете ви підняти, якщо ви є лідером в компанії чи лідером команди якоїсь? You have to ask people the whole day, come on, go with the time, otherwise we have to go with the time. Вам потрібно говорити людям своїм майже кожен день. Давайте, треба йти в ногу з часом, треба змінюватись. Don't stand still. Не треба стояти на місці. But I love to send to myself the positive endorphins in standing still, doing the things the same way I did it yesterday. Але мені подобається, щоб ці ендорфіни йшли в мій мозок і робити речі сьогодні так, як я робив вчора. Even if I'm 25. Навіть якщо мені 25. What's wrong with this world? Що не так з цим світом? Okay, change, what is it and what does it to us? Зміни. Що це таке і що вони з нами роблять? What is wrong here? If you see people working like this, is something wrong? Якщо ви бачите, що люди от так от працюють, то щось не так, на вашу думку? If you think there's something wrong, you are a born leader, believe me. Якщо ви бачите, що на цій картинці щось не так, то ви є природженим лідером, повірте мені. If you don't find a problem, identify a problem, якщо ви не бачите тут проблеми, you have growth potential to be a leader. У вас є потенціал стати лідером і вирости. Okay, what is wrong? Please Хтось just може сказати, що не так на цій картинці, що роблять не так? say it. They have to change position. Їм треба змінити позиції. Not rational use of resources. Okay, so this is quite the European way of thinking. It's even the German way of thinking and the Ukrainian way of thinking as well. Я би сказав, що це такий європейський спосіб мислення і німецький, можливо, навіть український. We are very efficient, yeah? Ми є дуже такі ефективні, стараємось бути ефективними. If you say they have to change the positions, you already have the solution for the problem. Якщо ви кажете, що їм треба помінятись місцями, у вас є вже рішення та проблеми. Born manager, great. Тобто ви народжені лідером, добре. Okay, what is wrong? Що не так ще? Or what don't you like if you see people working like this? Is there anything? Або що вам не подобається, що не так, коли ви бачите, що люди так працюють? Efficiency is one thing, yeah? Okay. Тобто ефективність ми вже відмітили, да? Помінятись місцями. Що ще? Stress. They are both stressed. Yes, thank you very much, my friend from Africa.
друг з Африки. Because the African people, they would see first that they are not happy. Тому що люди з Африки, They would not see that they are not efficient because they are not interested. Вони під стресом, вони не ефективні. Where are you from? South Africa or? No, okay. I'm joking. No, I like it very much because people, they see something wrong is here, that they don't have a good mood. Ні, дуже добра думка. Люди, які помічають, що ці працівники не в дуже хорошому настрої. They have one of the most important leadership skills, empathy. Я вважаю, що вони мають одну з найбільш важливих якостей лідера, і це вміння співчувати. You can also say, I don't care about whether they are happy or not happy. They have to do the work. Come on. Нема значення, щасливі вони чи ні. Їм треба працювати. Давай, крути гайки. Okay. So, what do you think? How often will they not be at the working place because they have problems with their health? І як ви думаєте, як часто вони не будуть присутніми на робочому місці, бо у них проблеми з здоров'ям там? So the small one, he has always problems with his back, you know. Маленький, наприклад, в нього з спиною завжди будуть проблеми. Because of the hard work he has to do, but he's a small person. Йому треба дуже сильно пхати той ключ, він невелика, маленька людина. And which diseases has the big one here? А оцей великий чолов'яга Burnout and depressions? Вигорить і буде в депресії. Because no success. Тому що в нього не виходить. If you have hands like this and you have to do this, З такими things пальцями, like this, якщо треба збирати такі дрібні деталі, you surely will end up in suicides one day. можливо, наступна думка це буде думка про самогубство. Because if you don't have a success, you are never in the flow. Тому що якщо ви не досягаєте успіху в своїй роботі, ви не знаходитесь в цьому потоці. And if you are not in the flow, you don't feel yourself anymore. Якщо ви не в цьому такому потоці успішних дій, ви вже себе не відчуваєте собою. And believe me, if you do a work but don't enter the zone of flow, you will not grow, or everything you will get to get ill. Повірте мені, якщо ви робите багато роботи, але ви відчуваєте, що це по-нашому це воно не йде, воно важко вам, ви рано чи пізно вигорите і ви будете навіть на фізичному рівні хворіти. So, what is intelligent if you do a job that doesn't fit to your personality? І що ж є розумною річчю, яку треба зробити, якщо ви робите роботу, яка ви відчуваєте, що вона не ваша? Okay, maybe you say, I make some money, that's okay for me. My job has not to fit to my personality. It's enough to make money. Може ви кажете, я заробляю гроші просто, в принципі, робота не має так підходити моїй особистості. Заробляю гроші, та й все. There's no way to be successful. Немає можливості бути дуже успішним, щоб підходило. These guys are suffering. Ці хлопці на картинці, вони страждають. And you ask their boss, what are they doing? Or you ask them, what are you doing here? І коли ви запитаєте їх або їхнього боса, що ви робите? And they say, I don't know, my boss told me so. А вони скажуть, та я не знаю, бос сказав, я кручу. Does it make sense? Немає сенсу, правда? Nobody asked me to think. Ніхто мене не запитав, навіть не попросив I думати. just have to do my work. Треба просто робити роботу. And now you ask their boss, hey, team leader, what are you doing? І якщо запитаємо їхнього боса, скажемо, слухайте, менеджер, що вони роблять? And the team leader says, to be honest, my department leader told me so to do so. Yeah. А він може вам сказати, якщо чесно, мій начальник сказав, щоб вони так робили. От і роблять. I think that's crazy. Я думаю, що це божевілля. But I cannot change. I'm in a sandwich position, you know. Точніше, цей менеджер каже, я думаю, що це, I'm only member of the middle management. Але я не можу це змінити, я просто як сендвіч затиснутий, я на рівні середнього менеджменту. And if you ask the executives, Але якщо запитати топ-менеджера, they never took notice that people work like this in their company. Може ніколи навіть не помічали, що люди так працюють. Because they are not often enough on the shop floor. Тому що вони дуже рідко виходять наприклад, на цей поверх фабрики. And now you ask the people, would you please change? Because then you will be more successful, you will enter into the flow and everything will be good in your life. І якщо ми просимо людей, чи готові ви щось змінити, щоб ця робота на вас пішла і вам би легше було в житті? And what will they tell you if they did it 10 years? І що ці люди вам скажуть, якщо вони вже так робили 10 років? Don't disturb me to be unhappy in my life. Вони скажуть вам, не чіпай мене, щоб я не був нещасним в своєму житті. I have the right to be unhappy. У мене є право бути нещасним.
and I proclaim the right to be unhappy in my І life. я проголошую право бути нещасним в моєму житті. I want to be unhappy, don't disturb me. Я хочу бути нещасливою людиною, не зачіпай мене. Or I kill you. Або я тебе вб'ю. Okay, and now we have the problem of change management. І отут ми бачимо проблему цю з управління змінами. Now, imagine these people would earn Уявіть собі, що ці люди заробляють 5,000 euro a month or dollar a month. 5,000 євро в місяць, наприклад, чи доларів. There's no way to make change with them, you know. Дуже важко буде їх змінити. Because I'm unhappy, but the money is okay. Люди кажуть, ну так, я нещасливий, але гроші непогані. Did you ever hear about this kind of problems in business life? Чи ви коли-небудь стикалися, чи чули про такі проблеми в бізнесі? Or did you maybe see this, or do you see that every day in your company? Може ви бачите це кожен день у вашій компанії? Yeah, and now how can the change be made in this І situation? питання, як же зробити зміни в цій ситуації? There is a circle of preservation. У нас тут є такі терміни, як коло зберігання або збереження. People see change as a threat. Самозбереження. Люди бачать зміну як загрозу для себе. Body, soul and spirit get informed. Hazard message. Тобто наше тіло, дух і душа, вони отримують інформацію, небезпека. And then we will bring up, mobilize our defensive forces. І наші захисні сили, вони мобілізуються. And we will reject, undermine, criticize or sabotage the change. І ми відкидаємо, або критикуємо, або навіть саботуємо. Because we want to protect our endorphins that we want to get again. You know what I mean? Захистити наші ендорфіни, які ми отримуємо, коли ми так складаємо. And this is like human beings are. І це люди такими є. So people want to build houses and to live in these houses. Люди будують собі будинки і хочуть жити в цих будинках. Don't want to move. Не хочу виїжджати, переїжджати. Neural highways, we already spoke about this. This is a good picture. Нейронні шосе або дороги, про які ми говорили, це хороша ілюстрація. And so if we now leave these highways that we built, Якщо ми з'їжджаємо з цих шосе, які ми самі побудували собі, there will be a chemical alarm in our body system. у нас з'являються такі, з наших хімікатів в тілі, з'являються такі тривожні сигнали. And our brain will send out stress hormones. І наш мозок він починає посилати гормони стресу. And the system sets us into survival modus. І наша якби система, вона переходить в такий стан самозбереження. And if you see how the digitalization and industry 4.0 changes the world, І якщо ми подивимося на те, як оця цифрова індустріалізація 4.0, як її називають, змінює світ, there is no time for change. Even if you don't change, you will die in your business. реальність в тому, що якщо ми не будемо змінюватися, ми помремо або наш бізнес помре. In Germany, they say we have about 30 million people working in Germany. 30 million of all the people living in В Germany. Німеччині, наприклад, за статистикою, робочим населенням є біля 30 мільйонів людей. That's around 30% of the total Germans. Це десь 30% всього населення. And there was a recent research that was published, І недавно опублікували дослідження. and they said 2/3, so 60 to 70% of all jobs today, І today's воно jobs, говорить, що 2/3, тобто від 60 до 70% робочих місць will not exist anymore in this way. They will be totally changed in 10 years from now. через 10 років вони або не будуть існувати, або повністю зміняться. від того, So як вони є зараз. everything you learned and studied, university, school building, all these systems, is not useful anymore in 10 years from now. Все, чому ви навчилися в університетах, чи де б ви не навчалися, через 10 років вони будуть практично не потрібні. So why did I study at the university? There's no need for this anymore. Yeah, this is the question we always ask ourselves, right? Okay.
Comprehensible reasons for change timidity. Які ж причини от такого боязні змін, да? Або на боязні змін? If we have to change, we have to rethink, to learn and get involved in something new. Якщо ми хочемо змінюватись, нам потрібно переоцінити і навчитися, і почати робити щось нове. And if we have to go to something new, we have to allow fear of the new and overcome fear of defeat. І якщо ми хочемо навчатися чомусь новому, нам потрібно дозволити, щоб був цей страх нового і перемагати цей страх поразки. And we have to develop new perspectives that we didn't know yet so far. І нам також потрібно бути готовими розвивати новий погляд на речі. And we have to let go old habits Нам треба відпустити наші старі звички, that gave us good feelings. які приносили нам хороші відчуття. Meet new expectations. Нам також потрібно бути готовими відповідати новим очікуванням. I have to cooperate with new people. Потрібно бути готовим співпрацювати з новими людьми. Dealing with fear of denial. Також якось справлятися зі страхом того, що я буду відкинутий. Dealing with new values. Також нам доведеться мати справу з новими цінностями. And as you can see here, І як ви learn, можете бачити тут, new, слова вчитися, new, нове, fear, страх, new, нове, fear, страх, let go, new, відпустити, нове, new, нове, denial, fear, new. Okay. відкидання, нове. Let's come to the conclusion. Перейдемо зразу до висновку. Change is an absolute impertinence. Зміни, це є абсолютний жах. And this is why so many people deny change in their personal life. І саме тому люди відкидають зміни в своєму особистому житті. And I know what I'm talking about. І я знаю, про що я говорю. I don't know why. Я не знаю чому. Maybe somewhere there in the sky decided to make me like this. Тому що десь там на небі хтось вирішив зробити мене таким. I love change. Але я люблю зміни. If someone asks me, could you come to Ukraine and talk there, I would say, yes, sure, yeah, I like it. Якщо хтось мене запитує, чи могли б ви приїхати в Україну і розказати про це, я зразу кажу, да, можу, звичайно. Or let's try a new business or a new opportunity. Okay, let's do it. Let's try it. Або хтось каже, давай спробуємо новий бізнес якийсь запустити, тут є нова можливість. Я кажу, давай спробуємо. And I married a wife, she's the opposite. І я одружився на жінці, моя дружина, вона зовсім протилежність моя. My wife is what you call a German shepherd. Моя дружина – це те, що ми називаємо, якщо українською перекласти, німецька овчарка. She does not like change too much. Вона не любить зміни. And we are still married since more than 23 years. Але ми все ще одружені після 23 років спільного подружнього життя. And we somehow get along to manage this, that we are totally different. Якось ми миримося один з одним із тим, що ми зовсім різні. Because she says, okay, go for change. Тому що вона каже, вона може мені казати, добре, давай вперед, змінюйся. Come back if your head was, if you did run to the wall with your head. Може повернешся, якщо ти зразу там в стінку вдарився. Okay, so I just want to give you the example. There are many people that they don't like change too much. Я просто хотів вам навести приклад, що є багато людей, які не люблять зміни. And even if you do it in the right way, you can combine both. І якщо робити це правильно, то можна якби поєднати і такий погляд. And we have to do this if we want to survive the digitalization and the changing world at the moment, the VUCA world. І ми змушені це робити, нам потрібно це робити, якщо ми хочемо пережити оцей світ диджиталізації, світ VUCA, про який я говорив. Change always creates fears. Зміни завжди створюють страх. Loss of, for example, so we have two groups. On the left side we see the fear of loss, and on the right side the fear of defeat. Я би сказав, такі дві групи страху. На лівій стороні це страх втрати, і на правій стороні це страх поразки. Okay, and let's have another exercise, because I know it's late, you worked all the day, so you must be tired. So please stand up. Зробимо ще одну вправу. Я знаю, що вже пізно, але давайте я попрошу вас стати всіх. And now we will do an innovation. Close your eyes, please.
І ми зробимо таке щось по-іншому. Будь ласка, хочу попросити вас закрити ваші очі. And now we will do just a step. We will step forward. We will do an innovation, but you are blind. Close your eyes, yeah, because you don't know what the future brings. Ми зробимо такий крок вперед, якусь таку інновацію застосуємо, але я вас прошу закрити очі і довіритись мені. Ви не знаєте, що там далі в майбутньому. Okay, so please put your body weight on your left foot. Я зараз прошу вас, перенесіть вагу вашого тіла на ліву ногу вашу. Then lift up the right foot about 10 centimeter. Підніміть праву ногу десь на 10 сантиметрів. Close your eyes, close your Закрийте eyes. очі, тримайте очі закритими. Now stretch your right leg, but stand on the left one. Тепер цю праву Still. ногу витягніть вперед, але стійте на лівій. Далі. And now very slowly А тепер повільно make the step forward. зробіть крок вперед. Make the step forward on the right. Зробіть крок вперед на Okay. цю праву ногу. So you can open your eyes. Можете How відкрити ногу. how did it feel? Як ви себе відчували в цей момент? What did you feel? Що ви відчували? Ми знали, що впереді нас We knew what we have in front of us. Okay. Так. So any fears here in maybe stability problems? Чи був у вас якийсь страх, хоч невеличкий, наприклад, стабільності? Yeah. Чи Any other втрати things? стабільності? Чи якісь інші страхи у вас були, щоб зробити цей крок? So how often did you do a step in your life? Скільки разів ви робили крок у вашому? Nobody counted it. Ніхто, мабуть, не рахував. The only thing I did now, I ask you to do it in another way, slower. Єдина річ, яку я попросив вас зробити по-іншому, це зробити це повільніше. And this little change І ця невеличка зміна led you maybe into existential fears. а точніше привела вас до таких екзистенціальних страхів. Because some of you opened the eyes. Тому що дехто з вас відкрили очі. And this is what, if you step forward, if you make an innovation, what happens to everyone who is part of, please help us to make the innovation and to step forward. Take a seat again. Thank you. Сідайте, будь ласка, ще раз. І це відбувається з усіма, хто намагається робити якби крок вперед в невідомості і робити якусь інновацію. And believe it or not, it's not the problem to do new things. І вірте цьому чи ні, але проблема не в тому, щоб робити щось нове. This is not a new thing. Це не нове для нас. Or this is not a new thing. І це не нове для нас складувати так крок. And maybe you've heard about that 80% of innovation, technical innovation, is not new. І, можливо, ви чули про цю цифру, але 80% інновацій, технологічних інновацій, вони не є новими. You just adapted Це є просто a адаптація principle from another world якогось принципу з іншого світу to your world. До нашого світу. And the outcome is an Apple company or Microsoft company. І наслідок цього це такі компанії, як Apple, чи такі компанії, як Microsoft. There's nothing new under the, how do you call it, under the sky. Немає нічого нового під сонцем, як то кажуть, або під цим небом. It's doing the same things that we did 1,000 times Насправді ми часто робимо ті ж самі речі, які ми робили 1000 разів, in another way. трошки в інший спосіб. And the secret of a successful business is very often І секрет in this успішного wisdom. бізнесу дуже часто в тому, як ми робимо цей крок. But if you don't like change and you fear, Але якщо ви не любите зміну і у вас з'являється страх, you will feel resistance in yourself, ви відчуєте такий спротив в собі, and then you will resist the fear, і ви будете, the change. і ви будете чинити спротив зміни. And there is a very good professor from Germany. Her name is Professor Bruch. It's a she. It's a lady. І є дуже такий хороший професор в Німеччині, її звати професор Брух. And she made a scientific research on companies that are very successful. І вона робила таке наукове дослідження по компаніях, які досягли великого успіху. It's a long-term study. Це було таке довготривале дослідження. And she had companies like IBM, Вона досліджувала такі компанії, як IBM, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, I don't know, these big ones, the big players. великі компанії. And she made a long-term study more than 30 years together with Dr. Vogel. І це дослідження проводилось протягом більше ніж 30 років разом з доктором Вогелем. And believe it or not, they found out the principles of successful organizations. І вірте цьому чи ні, вони виділили через це дослідження принципи успішної організації.
if you maybe you can imagine if in a group of people in a team, Якщо ви можете собі уявити, наприклад, в групі людей, в команді, small team, 6-8 people, невеликі команди, наприклад, 6-8 людей, large team, 250,000 people, великі команди або компанії, 250 тисяч людей, there are so-called states of energy. Присутні так звані різні стани енергії. And the quality can be negative or positive. І якість цієї енергії може бути позитивна і негативна, ви бачите по осі X. The quality of the energy, yeah. Якість енергії. And the intensity low or high. І інтенсивність цієї енергії на осі Y, ви бачите, може бути висока або низька. So if you have a low intensity but a high positive quality, тобто, якщо є низька інтенсивність цієї енергії, але висока позитивна якість, the group is pleasant inactive. Група або команда, вона знаходиться в такій приємній неактивності. They are satisfied. Вони задоволені. They don't see the need of change. Вони не бачать потреби в змінах. They deny change is good. Вони відкидають те, що зміна є доброю. Because they say everything is good in my life. Why should I change? Все прекрасно у мене в житті. Для чого мінятися? Never change a Ніколи не змінюй що? running system. Те, що вже працює. Yeah, and there is another group which is negative quality and low intensity of energy. Є негативна якість енергії і низька інтенсивність. Resigned inactivity. Це є така, скажімо, відключена неактивність. Come on, we tried that before, that doesn't work, I don't like anymore. Коли люди кажуть, та, ми вже пробували багато разів, нічого не працює, нам це не подобається. We tried that 1,000 times and it didn't work, so why should we try again? Тобто негативна енергія. Ми вже 100 разів пробували зміняти і це не працює. Для чого ще раз пробувати? And there is another group with high incentive but negative quality of energy. Інша група – це висока вже інтенсивність і теж негативна якість енергії. And they speak and act negative, corrosive. І люди також говорять і діють негативно. І це назвали така корозійна енергія. And if you want to change, якщо хочеш змінитися, they tell you no. Вони кажуть тобі ні. We don't want to change. We want to be the same we were yesterday. Ми не хочемо змінюватись. Ми хочемо бути такими ж, якими були вчора. We hate change. Ми ненавидимо зміну. How many % of all people deny or don't want to follow the change are in a corrosive energy if you do change? There are scientific researchers on this. Do you know them? Чи ви знаєте таких людей, які от знаходяться в цьому квадраті, коли це така дуже тверда позиція, що ми не хочемо мінятися? Or would you like to guess? So, скільки процентів, на вашу думку, от в загальному людей, які знаходяться в цьому квадраті? Можете вгадати? 80, 60, no, that's too much. Then the change would kill you. 15%. Kotter says, Kotter, he's a very well-known expert on organization development. Kotter, that's his name. American scientist. Не зрозумів, Котлер чи Котер говорить, що десь біля 15% знаходяться. 15% of the human beings will not be willing to change even if the change has positive impact on their lives. То він говорить про те, що близько 15% людей ніколи не будуть хотіти змінюватись, навіть якщо будуть знати, що це буде позитивно впливати. About 65% will follow what you ask them to do. Біля 65% людей, вони послухаються або послідують тому, про що ви їх просите. And 25% they will say, yes, come on, let's go, change, yeah! І 25% скажуть, о, давай, поїхали, зміни, давай! I want to be the first, give me the sword, I will make the way free for all the others. Я буду перший, давайте мені Come on, let's go, change. Рубати всіх, давайте змінювати. And you know what? Kotter says the 15% that are in general resistance against change. І Котер говорить, що ці 15%, які в загальному вони дуже опираються змінам, Give them the chance to live their life on somewhere else, but not in your company. то цим людям краще дати шанс спробувати себе в якійсь іншій компанії, але не в вашій. Because this 15% they can draw anything down. Тому що ці 15% вони можуть фактично втопити будь-що, втопити будь-яку групу людей.
Now maybe you are working in a company or you have a company where you know people, they are in a corrosive mental thinking and behavior. Можливо, ви працюєте в компанії, чи ви є власником компанії, де люди знаходяться в цьому стані такої корозивної енергії або спротиву змінам. Solve that problem. You have to solve it. Вам треба вирішити цю проблему. Треба якось це вирішити. And then you have people, they are resigned. І оцей квадрат, про який ми раніше говорили, це люди, які відключились, тобто вони вже здалися, можна сказати. They are negative. Вони здалися і вони негативно дивляться на зміни. They don't want to believe in the positive future. Вони не хочуть вірити в позитивне майбутнє. They had bad experiences in the past. У минулому у них був поганий досвід. But they weren't healed. Але вони не оправилися. They are ill in their mental, let's say, energy. Вони продовжують хворіти от в цій своїй негативній розумовій енергії. Who of you had never in his life a negative experience working together with others? Чи були в когось з вас, чи був такий момент, що ви ніколи не мали досвіду роботи з негативними людьми? Okay, there will be. If you work together with people, you get reasons to resign. Дуже часто, майже завжди будуть моменти, коли вам захочеться здатися і перестати думати про розвиток. Звичайно. Or better, you have the strength, the mental strength to overcome negative experiences. Або в кращому випадку у вас буде ця розумова здатність і сила забути, перемогти ці минулі ваші досвіди. So, now you are one of the 25%, are you? І от я думаю, що ви знаходитесь в тому квадраті з тих 25%, хіба не так? Come on, let's go! Change the world! Вперед, будемо змінювати світ. So now we are here in a startup business, I don't know, whatever, building. Ми якраз знаходимося зараз в такому от коворкінгу, де багато працює IT-компаній, стартапів. Believe me, if you don't change the world, who does it? Повірте мені, якщо ви не зміните світ, хто змінить цей світ? Please don't let the world in the hands of we say in German, alten Säcke, I don't know, the old people, the old management, the old style people. Будь ласка, не дозвольте, як ми в Німеччині кажемо, таким, по-нашому це буде старперам, старим людям змінювати світ. So you want to change your world, then change it. Якщо ви хочете змінити ваш світ, how can you do it? How do you get people to follow? Maybe this way? Як же тоді це зробити? Може, от в такий спосіб? That's always the way we try it. So you get good money if you help me to change the world, okay? If I have the money. Те, як ми пробуємо це часто робити. Якщо ти допоможеш мені змінити світ, or you can do it the other way around. You can do it like this. Або можна по-іншому це зробити, от так от. This nice lady wears a weapon. Yeah. I don't know whether you can see it on the picture. Гарна жінка, не знаю, чи бачите чи ні, вона в руці тримає пістолет. So you can put pressure on people to change, that they change. Можна натиснути на людей і сказати, що треба змінитися. Does it help? What about the award system like this, and what about this? Does it help? Це допомагає, на вашу думку, от такі системи нагород, чи на першій картинці, чи на другій? In short term, maybe. Yeah. So if the people get the money, then they spend the money, and then Якщо люди отримують гроші, вони тратять гроші. This process starts from the beginning, you know. Починається з нуля. That's a problem. That's the problem of corruption. Це проблема корупції. And this one? А ця? If you oppress people, якщо ми притискаємо людей, тиснемо на них, that they go into the change, that they follow you into the change. Щоб вони слідували за вами і змінювали, щось міняли. So maybe if they don't follow because they want, but you force them to follow, they are not motivated the same way, right? Можливо, якщо вони не йдуть за вами, тому що ви їх, точніше, вони йдуть за вами, тому що ви їх примушуєте, а не тому, що вони хочуть, то вони не є мотивовані. Maybe you've heard about this sentence, if you want to build a ship. Можливо, ви чули такий вислів, якщо ви хочете збудувати корабель. Do not get men together to get wood. Не збирайте людей для того, щоб зібрати дерево. Prepare tools, divide work and assign tasks. Збирати дерево, приготувати інструменти, розподілити роботу. But teach them the longing for the endless wide sea. Але навчіть їх цього бажання безкінечно широкого моря.
And they will build the ship themselves. Навчити їх хотіти подорожувати по безкінечним морям, і вони збудують корабель. Did you hear this sentence before? Did you Чи ви see that? чули це речення до цього? Le Petit Prince. Le Petit Prince, you know this book? And it is from the this is from Saint-Exupéry, who wrote the book Le Petit Prince. I don't know. You know that, okay. Great. So if people believe in a vision and in a mission, тобто, якщо люди вірять в бачення і вірять в місію, and they carry it in their heart, not only here but also here і in their heart, вони несуть це в своєму серці, не просто в голові, а в серці, they will organize themselves. вони самоорганізуються. And you know what that means? Whom do you don't need if the people organize themselves? І ви знаєте, що це означає? Хто нам стає не потрібний, якщо люди самоорганізовуються? You don't need a leader. Не потрібний лідер. And this is very interesting. Це дуже цікаво. As I see in our customers change problematics, sometimes the leader is the most important problem, not the team. Іноді клієнти, з якими працюємо, саме лідер є найбільшою перешкодою і проблемою, не команда. The team understood what has to be done to enter the new world. Команда вже зрозуміла, що треба зробити для того, щоб війти в цей новий світ. But the leader wants to reign. Але лідер, він хоче правити. But the people say, no, we don't want you to reign over us. А люди можуть сказати, ні, ми не хочемо, щоб ти правив над нами. Each of us wants to be independent. We want to reign over ourselves. You should not reign over Кожен me. з нас хоче бути незалежним, ми хочемо правити самим собою, не щоб ти. And so the people deny І люди leadership. відкидають. They don't deny лідерство change, ці. they deny leadership. Вони не відкидають зміни, вони відкидають лідерство ці люди. And as we will see, this is a big problem in our time. І як ми побачимо, в наш час це велика проблема. Leading and being led to the in change means to be led into the learning zone. Лідерство і коли люди йдуть за лідером в цю зону навчання, так звану. So if I ask you to do these things here, like do it another way around, you didn't do it before, you enter the learn zone, right? Коли я просив вас скласти руки по-іншому, ніж ви, як правило, звикли, ви входите в цю зону навчання. And what happens in the learn zone, we saw that before. І що відбувається, коли ви входите в цю зону навчання? Insecurity, uncertainty. Невпевненість, така відчуття небезпеки. Maybe I don't feel like success. Можливо, і відчуття, що я не можу бути успішним. It feels uncomfortable. Ми відчуваємо себе незручно. I have no quick positive emotions. У мене не з'являються якісь швидкі позитивні емоції. Because you take what? You take a risk in the learn zone, Тому right? що ми що робимо? Ми входимо в зону ризику. And you can fail. Ми ризикуємо і ми можемо помилитися. Ми можемо And if you even have to step over your learn zone, your personal learn zone, you get into the panic zone. А якщо ми ще йдемо далі оцієї зони навчання новому, то ми можемо навіть зайти в зону паніки. And sometimes people ask me, hey, if I'm the leader and I have people working for me, І іноді мене люди запитують, слухай, якщо я лідер і є люди, які працюють на мене, they have no learn zone anymore. у них уже немає цієї зони навчання. They jump directly if we ask them to step out the comfort zone. They enter the panic zone because there's no learn zone. Коли я їх прошу зробити щось нове, вони з зони своєї комфорту зразу стрибають в зону паніки, тому що вони пропускають цю зону навчання. And that's a big problem, so we have to do training in the learn zone all our lives long. І тому це часто стає великою проблемою, тому нам все життя потрібно вчитися, як перебувати в цій зоні навчання нового. It's very interesting. If you ever have been in the United States of America, for example, Дуже цікаво, якщо ви, наприклад, коли-небудь були в Сполучених Штатах Америки, наприклад, you will find 75 years old people ви можете зустріти 75-річних людей, studying things in the learn zone. які все ще буває заходять в цю зону навчання.
and trying a new profession in the age of 75. Вони вчаться чомусь, вони намагаються, наприклад, вивчити нову професію в 75 років. Some of them because they need to do, because they have no money. А дехто з них робить це примушено, тому що в них немає грошей, треба щось нове вчити. But others because they get bored in the comfort zone. Але дехто через те, що їм просто стає нудно в цій зоні комфорту. I know personally some of these American exemplars. Я сам знаю особисто деяких таких екземплярів. They start new business in the age of 80. А, наприклад, людина, яка розпочала новий бізнес в віці 80 років. And this is American culture a little bit. І це трошки частина американської культури. So change or die. Тому я кажу, змінюйся або помри. Some of the people say, oh then I rather die in the age of 80. That's okay. Деякі люди кажуть, ну я, мабуть, краще помру в 80 років. And others, they build new international companies in the age of 80. That's crazy, isn't it? Люди будують, починають нові міжнародні компанії в 80 років. So do you know people over 70 building new projects, new companies, new things here in Ukraine? Людей старше 70, які починають нові компанії, нові проекти, нові якісь справи. So what are they doing then in your country, the people, if they're getting old? Якщо люди, що роблять в вашій країні люди, коли їм за 70? They're trying to survive. They're trying to survive, okay. Because of not enough money. Через те, що недостатньо грошей, так? Okay. So change your country. Тоді змініть вашу країну. That sounds funny, I don't know. I know that sounds easy, Може I звучати know. так наївно або просто, я знаю. But what if from your country comes out innovation? Але що, якщо саме з вашої країни будуть з'являтися інновації? And change. І зміна. And development to the rest of the world. І розвиток для решти світу. Wouldn't be bad, huh? Було непогано, правда? I don't know whether that feels comfortable to you. Я не знаю, чи це так комфортно себе відчуваєте, думаючи про це. Okay, so what about, do we need a break or? Як ви думаєте, нам потрібна невеличка перерва, може, на даному етапі, чи як ми себе почуваємо? Так? No, some say no, some say maybe yes. Дехто каже так. So, Если вы не устали, мы готовы слушать дальше. If you're not tired, we are ready to keep going. for me, not a problem. Для мене не проблема. Далі? Окей. Keep going? Okay. Продовжуємо, добре. Are you still okay? So if someone needs something, you stand up, do whatever you want, you can dance. I don't worry. Не переживайте, можете встати, взяти собі каву чи печиво. Це не проблема. I have another video for you. У мене є невеличке ще одне відео. Switch off the light Чи again? можна вимкнути світло? Подивимося відео. When technology changes, the world changes with it. History has been witness to industrial revolutions that have taken place over the ages. The first revolution, triggered by steam power, proved that manpower is not the only way to progress. Machines joined muscle and reduced human effort. The second industrial revolution brought the world together with electric power. Leaps in technology paved the way to a new way of life and a global economy. Then, the computer changed everything. Information technology and electronics led the third industrial revolution. Workplaces became smarter, technology got personal, and communication went mobile. The fourth industrial revolution is bringing together physical and digital worlds across industries to create an interconnected global value chain. Powerful technology, incredible connectivity, and unlimited information is available at your fingertips. Great, water is good. Breakthroughs like machine learning, artificial intelligence, augmented reality, blockchain, robotics, and Internet of Things are rapidly changing the way we live our lives. The consumer is at the center of a connected ecosystem
that delivers personalized needs at any time of choice. Business leaders across the world are gearing up to be a part of this ecosystem and be omnipresent for their consumers. New players enter and disrupt the game every day, while constantly changing the rules. Organizations must change the way they work and strategize while adapting to the new world. It's time to leverage emerging technologies and seek collaborative opportunities to provide new and personalized experiences for everyone. Digitalization brings the world closer by erasing physical boundaries and breaking limits. It's important to keep up with the demands of a transforming world that seeks access to incredible opportunities in the most intimate of environments. Yeah, so as you saw it before, we have the fourth revolution at the moment. Yeah, як ви бачили на відео, те, про що я вже казав, ми зараз знаходимося на стадії четвертої індустріальної революції. Are you ready? This was the last question. So Останнє питання було, чи ви готові? do you belong to the 25%? Чи ви належите до цих 25%? That love change and that will go with the change or even push the change. Процентів людей, які люблять зміни, які готові до змін або навіть будуть просувати зміни. Look, you always end in what you think you will end. Слухайте, ми завжди опиняємося там, де ми думаємо, що ми опинимося. So in our mental beings we construct our own future. В нашій розумовій особистості ми якби будуємо своє майбутнє. I will give you this example here. So due to the personal attitude and which is perceived as a threat, Я хочу вам дати такий невеличкий приклад. Наприклад, завдяки нашому особистому відношенню, щось, що ми бачимо як загрозу, лівий квадрат. Your behavior will be defensive to the change. Ваша поведінка, відповідно, буде такою захисною щодо змін в житті. And you will have a rejecting, also possibly destructive handling of change. І як наслідок ви будете переживати відкинення цих змін, або, можливо, навіть таке деструктивне відношення до змін. Retreat, criticism, resistance, undermining, justification, illness, sabotage. Такі відчуття, події, як втеча, критика, опір, саботаж, виправдання, хвороба і так далі. And you will tell all the others why it will not function. І ви будете всім навколо розповідати, чому це не спрацює. And you will tell them why it's not possible. І ви всім будете розповідати, чому це неможливо взагалі зробити. Because of this problem and that problem and this problem. Що ця проблема є, і ця проблема є, і тут не вийде. And you are in the retention circle. І ви таким чином знаходитесь в тому, що я називаю в такому замкнутому колі. Because it's the movie of your head. Тому що це фільм, який прокручується у вас в голові. It's a negative movie. Негативний фільм. And if you see the change due to your personal attitude as opportunity. Але якщо ви бачите зміну згідно з вашим особистим відношенням, ви бачите зміну як можливість. Your behavior will be constructive. Ваша поведінка буде конструктивною. And you will adapt, depend on personal possibilities, even initiative dealing with the change. І ви будете спроможними адаптуватися в залежності від ваших особистих здібностей і, можливо, будете ініціювати зміни. And you feel from inside involvement, commitment, enthusiasm, inner convincing. І те, що всередині ви будете відчувати себе якби причасним до змін, ви будете посвячені змінам, будете відчувати ентузіазм і внутрішнє переконання щодо змін. And that leads you into the change circle. І це приводить нас до цього поняття, яке я виділяю, до кола змін. And as I told you before, we have behavior patterns. І як я вам казав раніше, у нас є оці паттерни поведінки. And our behavior patterns lead to our behavior that we do again. І наші ці паттерни поведінки ведуть нас до того, що поведінка, яку ми повторюємо знову і знову, will lead to this cognitive highways, neuronal highways in our brain. приводить до цих, як
я вже згадував, нейронних шосе в нашому мозку. And if you get used to think in this circle here, І якщо ви звикнете думати от тільки в цьому колі відкидання, you will never be the leader of change. ви ніколи не зможете стати лідером для змін. And if you make the decision, and it's a decision of your heart and of your brain, both, Але якщо ви приймете рішення, і це рішення має бути рішення вашого серця і рішення вашого розуму, I don't want to be in the retention circle. рішення, що я не хочу бути от в цьому колі відкидання змін, I want to live my life in the change circle. я хочу жити своє життя в колі змін, You will be leader of change and people will follow you. ви зможете стати лідером цих змін, і люди будуть слідувати за вами. And this is only a question of your personal inner decision that you make. І це лише питання вашого внутрішнього власного рішення, яке ви приймете. Even if you have negative circumstances. Навіть якщо навколо вас негативні обставини. You have no money, У вас нема грошей. you have no people helping you, Вам не допомагає ніхто. there's nobody standing behind you. Ніхто не стоїть за вами. There are a lot of people standing in your way instead of this. Замість цього багато людей у вас на дорозі стоїть, заважають. But you don't stop to believe in this change here, in this positive circle. Але ви не припиняєте вірити в зміну і знаходитесь в цьому позитивному колі змін. You will sooner or later overcome the circumstances. Ви рано чи I promise пізно you. переможете і переможете ці обставини. Я вам обіцяю це. But you are maybe then part of the group of less than 25%. І тоді ви, власне, є частиною, можливо, цієї групи менше 25%, про яку я згадував. Well, you can make this decision today that you, tonight here, listening this speech, І сьогодні ввечері, коли ви слухаєте цю мою презентацію, ви можете прийняти це рішення. I will not live my life in the retention circle. Принаймні ви можете прийняти рішення, що я не буду жити своє життя от в цьому колі відкинення. I will live my life in the change circle. Я хочу жити своє життя в колі змін. It's your personal decision. Це ваше особисте рішення. And sure, you have to overcome obstacles. That's not the question. Будуть перешкоди, які треба буде долати, в цьому питань немає. Okay, maybe the change paradigm is also a little bit old news because of this what we saw before here. І оця парадигма змін, це є так трохи, в принципі, заїжджена тема через ці кола, які ми вже бачили. Are we really living in times of change? Maybe it's not change. Maybe there's another word better for that time that we are living in. І, можливо, питання правильне, яке треба задавати, чи ми насправді живемо в цей час змін? Може, якесь інше слово цьому можна підшукати? And the paradigm of the change management that we had in the last years has been the following. І ця парадигма управління змінами в тих роках минулих, в яких ми жили, була наступна. We have a problem. У нас є проблема. For example, a technical problem or medicine problem or whatever. Технічна проблема, чи медицинська проблема, чи ще якась. We need a goal definition. Нам треба визначити ціль. And analyze what we have. Нам треба проаналізувати, що ми маємо. We find out, identify alternative solutions. Потім ідентифікувати альтернативні способи вирішення питання. We evaluate somehow. Ми якимось чином оцінюємо ці рішення. We implement a new thing, product, whatever. Ми впроваджуємо ці нові речі чи новий продукт. And then we do the quality management. І потім ми контролюємо якість. This is the way how crazy Germans think in technical development, for example. Це те, яким чином, наприклад, божевільні німці завжди думають щодо вирішення технічних проблем. And the worldview behind it is, with the right application of the right technology, there is always a solution. І той світогляд, який якби знаходиться на фоні цього всього способу вирішення, що якщо в нас є правильна технологія, ми її правильно примінимо, завжди є рішення. So if you have a good project management, a good technique, a good quality management, І якщо у вас є хороша команда по project менеджменту, хороша технічна команда, хороша команда управління якістю, if we are precise enough and in a good control, якщо ми достатньо точні і контролюємо все правильно, and then we have as much control as possible. якщо, як вважають німці, в нас максимальна кількість контролю, яка тільки може бути, Now our time we are living in is not this time. This was the time 10 years ago.
Але 20 час, years ago. в якому ми живемо зараз, він змінився. Це була картина світу 10, 15 років, 20 років тому. What happens in the world at the moment is the following: transition replaces change. Але те, що відбувається в світі зараз, є наступним, якби такі перехідні стани, вони заміняють зміну. Let me differentiate transition and change. Дозвольте It's very important. пояснити відмінність між цими перехідними етапами і зміною. Це дуже важливо. So transition means old things come to an end and the new things are not yet here. That we are. Точніше, це такий якби перехідний період, якщо правильно перевести. Це означає, що старі якісь речі, вони в процесі змін і вони скоро стануть новими, але зараз ми ще туди не дійшли. We are living in an in-between world. Ми живемо в світі поміж двома станами. As you know, Germany has five brand car building brands. Car builder brands. Five car brands. Yeah, five car Як ви brands. вже знаєте, мабуть, в Німеччині є 5 таких основних брендів автомобілів. I think many people live from car building in Germany. Я думаю, що дуже багато людей заробляють собі на життя от в автомобільній Mercedes, BMW, Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, Porsche. whatever. And you know the problem that they all have at the moment? І знаєте, яка в них зараз у всіх цих компаніях яка проблема? The old is ending, which is the burning machine. Старе закінчується, тобто старе це двигун внутрішнього згорання. The new isn't here, the electricity-driven cars, А right? нове все ще до кінця не прийшло, це електромобілі. Imagine you have 300,000 people working for you, Уявіть, що ви компанія і на вас працює 300 тисяч людей. and nobody can say at the moment when will the electricity car be built in a mass production. І ніхто зараз не може сказати точно, в який момент оці електромобілі вони підуть вже в масове виробництво. You have the difficult decision to make: how many people do I put in the old technology and how many in the new І у вас technology? з'являються дуже важкі рішення, які треба приймати. Скільки людей мені залишати працювати над машинами старою технологією, і скільки людей перемістити на нову технологію. And this is not change, because change would be if you know from day 1st of January next year I have to put these people all in this project, І це right? не питання зміни. Помітьте, в чому різниця. Якби це було питання зміни, я би знав, наприклад, з 1 січня 2019 року мені потрібно то скільки-то людей перемістити на такий-то проект. And transition means you don't know what is tomorrow. Перехідний період означає, що ви не знаєте, що буде завтра. You just can see the tendency where it all will end or go to, but you don't know exactly. Ви бачите тенденцію, ви знаєте, до чого все прийде через якусь кількість років, але точно ви не знаєте. And this leads to the three big problems that we saw before І це приводить нас до 3 великих проблем, про які ми говорили раніше. in this VUCA video: В цьому відео про це поняття ВУКа. insecurity, Це відчуття небезпеки. old or new, Нове чи старе? complexity. Складність. You have to do the things double, redundant, Потрібно робити 2 речі одночасно. and ambiguity. І оця така двозначність. If you put the people to make money here, Якщо ми залишимо людей працювати тут, you will not be the first in this year ви не in the market. є ризик, що ми не будемо першими на ринку електромобілів. And if you put the people all in here, you maybe will not survive because you make money here at the moment. Але якщо всіх людей перекинути на автомобілі, можливо, ви не виживете взагалі, тому що більшість грошей все ще заробляється на двигунах внутрішнього згорання. And in addition, you have also the problem of self-confidence. Who are we? Are we a car builder that makes burning machine cars or electric cars? Who are we? І в додаток до цього всього ще з'являється проблема такого самоідентифікації. А хто ж ми такі, як компанія? Ми компанія, яка будує все ж таки машини на двигунах внутрішнього згорання, чи ми будуємо електромобіль? It's an identity challenge. Це питання самовизначення. Self-motivation, identity. Самомотивація, якби визначеність. And now the outcome of this living in the in-between zone between old and new І як наслідок того, що ми живемо в цій зоні між здесь, да, як нас називають, між двох речей, is loss of control. це втрата контролю. Важливо, що самовпевненість, self-confidence, тобто не самоуверенність слишком. Ага.
making a comment that there is the self-confidence. He says that people can be too self-confident sometimes. Yeah. Like Kodak used to say that. Yeah, for example, if BMW or Mercedes or whoever Audi at the moment would say we are not interested in the electric car industry, we keep our old program running. That's too much self-confidence, right? BMW сказало, що ми тільки виробляємо машини з двигунами внутрішнього згорання. Це було б забагато такої самовпевненості. It's a very good point, yeah. So, loss of control. This is loss of control. So, if you are in change, І ми приходимо до втрати контролю. Тобто, якщо ми не змінимо... it's very easy. In times of change, you just need what? Якщо ми говоримо саме про зміну, в часи змін що нам потрібно? A good project management. Хороше управління проектами. If you move from one apartment to another, this is a change. Якщо ви... If you move from one apartment to another, this is a change. Якщо, наприклад, ми переїжджаємо з однієї квартири на іншу, це приклад змін. You have to organize the project, to put your furniture to the lorry and then so on, and you bring it up the stairs, and then you end at the end, everything is good. Це такий проект. Треба все організувати, замовити вантажівку, завантажити меблі в одну вантажівку, вивантажити і розставити в квартирі. І все добре, все закінчено. If you are in a transition, you have two apartments. Якщо ж ми знаходимося в процесі перехідному періоді, у вас, наприклад, є дві квартири. Because under the week you have to live in this city. Тому що один тиждень вам треба жити в цьому місті. And over the weekend you stay with your family in another city. Точніше, протягом тижня ви лишаєтесь в цій квартирі, а на вихідні вам треба бути в іншому місці. And it depends how your job will develop, where at the end you maybe will be then, but you don't know. І залежно від того, як ваша кар'єра буде розвиватися, ви, можливо, будете в одному місці чи в іншому, ви не знаєте. There's insecurity. У вас є відчуття такої небезпеки. There's complexity. Відчуття складності. There is ambiguity. І оце відчуття двозначності, так? And you know what? Our world is so volatile at the moment. І ви знаєте, наш світ, він наскільки непевний на сьогоднішній день. That we are not living in times of change. There is change within some transitions, but we are not living in times of change. Непевний або змінний, що ми не живемо в час змін. Є деякі зміни, але ми не живемо в час змін. We are living in times of transition. Ми живемо в перехідному періоді. Ми живемо в час такого перехідного періоду. Did you get the difference between the two? Ви зрозуміли зміну, точніше різницю між цими двома поняттями? And you personally and me, we need totally different skills to walk through this. І нам, і мені, і вам потрібно зовсім інший набір вмінь для того, щоб пройти через цей період. So this is what we saw in the VUCA film, before. І от це та картина, яку ми побачили от в цьому фільмі про VUCA, ці 4 поняття. And that leads to loss of control. І ці поняття в сукупності приводять до втрати контролю. Because the right technique is not available. Тому що правильна якась техніка чи підхід до вирішення, його просто не існує. And now my question is to you, where did you learn to manage living without control? І питання, яке я хочу вам задати, де нам або як нам навчитися жити, коли ми не маємо контролю ніякого? So we, the German mentality, наприклад, для нас в ментальності німців we love to make plans. Ми любимо планувати. We love to be very sure what we are doing. Ми любимо бути впевненими в тому, що ми робимо. I know that people from other mentalities sometimes think the Germans are crazy. І я знаю, що люди з інших країн, з іншої ментальності часто думають, що німці вони божевільні. So a German without security and safety, this is not possible, you know. Тому я завжди кажу, що німець без такої впевненості і без відчуття комфорту, відчуття безпеки, це тяжко собі уявити такого. And now we are living in times of transition and nobody can tell you what happens tomorrow. Але ми зараз живемо в цей перехідний період, і ніхто не може часто сказати, що буде далі. So what you and I, what we have to manage is to live without control. This is typical for transition. І те, чому нам всім потрібно навчитися, це як жити без можливості щось контролювати. Це є типовим станом для перехідного періоду. There is a very good model that shows that the problems changed in our world.
So you can see there is, for example, we have easy problems, complicated, complex and chaotic problems. Є дуже хороша модель, яка показує, як от ця кваліфікація проблем змінилась в нашому світі. If we have easy problems, we have repeatable patterns and events, clear causes and effects, clear relations, there are right answers. Наприклад, якщо взяти цей квадрат, тут написано про прості проблеми. Вони характеризуються тим, що є повторювальні паттерни або такі способи, які визначають ці події, чіткі причини і наслідки цих подій, і є конкретний набір правильних відповідей на ці проблеми. So there is a best practice. І з'являється таке поняття для вирішення простих проблем, як найкраща практика, або найкраще рішення. If you have a complicated problem, the system is predictable. Якщо є, наприклад, друга група проблем, це складні проблеми. Cause and effect are available but not visible for everyone. Вони характеризуються тим, що система є, в принципі, передбачувальна, причинно-наслідкові зв'язки є, але вони, можливо, не завжди помітні. You need an expert advice. Потрібна порада експерта, можливо, в цій ситуації. There is more than just one answer. І є, як правило, більше, ніж одна відповідь. There you need good practice. В такому випадку нам потрібна таке поняття, як хороша практика. And this is how our world functioned, the Western world functioned until the financial crisis. І ось ці дві кваліфікації проблем – це те, як функціонував наш світ, більшість речей в нашому світі до першої фінансової кризи. And all the companies had quality systems to make sure that you make less mistakes. І у всіх більшості великих успішних компаній були системи управління якостю для того, щоб переконатися, що все робиться правильно. And since we are now in times of transition, we change to the left side globally. Але через те, що ми зараз знаходимося в перехідному етапі, ми переміщаємося от в цю ліву частину таблиці по всьому світу. Complex, everything is flowing and not predictable. Це є група так званих комплексних проблем, тобто все змінюється і його важко передбачити. There are no right answers. Немає правильних відповідей. Multiple unknowns. Є багато невідомих. Recognizable orientation patterns, yes. Є певні легко впізнаваємі такі паттерни рішень. But many rival ideas. Але також є багато ідей, які конкурують одна з одною. And creative and innovative approaches are necessary. І для вирішення потрібні креативні і інновативні підходи. And the only thing we can do in complex situations is to try and to experiment. І єдине, що ми можемо робити в таких комплексних проблемах, в комплексних ситуаціях, це пробувати, експериментувати і робити висновки. And the problem if you experiment and try, you will make much more mistakes, right? І якщо є проблема, з якою ви експериментуєте і пробуєте її вирішити, ми будемо робити набагато більше помилок. So all the existing quality insurance systems, І тому всі існуючі на сьогоднішній системи контролю якості, they hinder experimentation. вони, якщо задуматись над цим, вони нам заважають експериментам. And without experimentation, no innovation and no problem solving of the new world. Але без експериментів ми не зможемо знайти оці інноваційні шляхи вирішення і проблем. And then we have the chaotic problems. І далі вже остання група проблем – це так звані хаотичні проблеми. High turbulence, no cause and effect relations. Характеризується тим, що присутня висока турбулентність, нема взагалі ніякого зв'язку між причинами і наслідками. Big unknowns. Величезна кількість невідомих. Many decisions under high time pressure. І потрібно приймати багато рішень під дуже сильним тиском часу. And there you should not think or look for best practice, good practice or emergent practice, just do something. І в такій ситуації не треба вже думати про найкращі там підходи, хороші підходи, експертів, треба просто щось робити. And to be able to manage transition means to be able to manage complexity and chaos. І оця спроможність управляти перехідними етапами, це часто означає спроможність управляти хаотичністю і комплексністю. And I personally do not know any business school that teaches how to manage
complexity and chaotic, but they teach how to manage complicated and easy І situations. я особисто не знаю жодної бізнес-школи, де навчають, як управляти комплексністю, як управляти хаосом. Я знаю бізнес-школи, які вчать, як управляти складними і простими проблемами. So imagine you ask your boss Уявіть собі, що ви запитуєте свого боса in a complex situation, problem situation, в ситуації, наприклад, в комплексній, в проблемній, what shall I do? що мені зробити? And your boss has to give the answer if he's not a liar. І ваш бос, ваш начальник має дати вам відповідь, якщо він не брехун. I don't know, try something. Я не знаю, щось спробуй. Why do you need a boss if you get this kind of answer? Але для чого нам бос, якщо він дає таку відповідь? And in a chaotic situation, А в хаотичній ситуації you ask the boss, what shall I do? ви питаєте начальника, що ж мені робити? He says, I don't know, I'm just moving that chair here. That's okay. І він скаже, я не знаю, давай просто стілець передвинемо з одного місця на інше. So your boss acts and thinks chaotic as І well. вас бос таким чином діє і думає хаотично. Why do you need a boss? Для чого? Бос. If you want to experiment, you can do that on your own. You don't need a boss. А якщо ви хочете експериментувати, ви можете це робити самостійно, вам не потрібен бос. And you can somehow handle things without, you don't need an advice for that. You can do that. You have everything to do that. І, в принципі, можна робити тоді, справлятися з речами самостійно. Не потрібно, щоб хтось вам давав пораду. So as You need authority to do that, all right? yes, sure. Звичайно. You need the general authority. Це So мати загальне that means повноваження. you are hired. Це означає, що тоді вас наймуть. Okay. So and can you do you follow me? Can you follow me that our world changed to more complex and chaotic problems at the moment than it was 10 years, 20 years ago? Чи розумієте ви, що я маю на увазі? Чи погоджуєтесь ви з тим, що от наш світ зараз переміщається дуже стрімко від старого визначення проблем, да, до нового, до комплексних And scientists from sociology, so now I got it. Науковці, які працюють в сфері соціології, They say the next 10 years will be volatile and we will be on the left side. говорять, що наступні 10 років вони будуть надзвичайно мінливими, і ми будемо жити в оцій лівій стороні цього квадрата. The existing best practice pattern or good practice pattern will fail more and more because of the change of digitalization and so on. Існуючі найкращі практики або найкращі підходи до вирішення якихось проблем, вони будуть терпіти поразку все більше і більше, коли ми говоримо про диджиталізацію і четверту індустріальну. And this is your chance if you are able to handle complexity and chaos. І це можливість для вас, якщо ви зможете навчитись управляти комплексністю і хаосом. Okay, what you need is resilience. I will show you some pillars here in this picture. І що нам потрібно для цього? Нам потрібно таку мати витривалість або спроможність до цього. Я зараз буду говорити про сім основних опор, да, для And that goes back to a scientific research of a lady. І це також базується на науковому дослідженні, яке зробила одна жінка. Her name is Emmy Werner. Її звати Еммі Werner. And she lived on Hawaii. That's the neighbor island to Hawaii. І вона жила на Гаваї, на острові Гаваї. And she made a 40-year long-term research on resilience. І вона проводила 40 years. 40-річне дослідження протягом 40 років на тему такої довготривалості. And the research was on 700 people living on this island, young people, children. Дослідження проводилося 700? поміж 700 людей, які жили на цьому острові. Це були молоді діти. And she researched over 40 years how does the destiny develop of this 700. І вона протягом 40 років досліджувала, як доля
цих 700 дітей, людей вже в майбутньому, як вона розвивалася. And most of them came from families with alcoholic problems, І більшість з них вони були з сімей, де були проблеми з алкоголем, with drug problems, проблеми з наркотиками and so on. і так далі. And then 1/3 of these families, or of these children, І 1/3 цих сімей, цих дітей, changed their life, turned around in their life, вони змінили своє життя і повністю повернули на 180 and градусів. the other 2/3 of the 700, І інші 2/3 цих 700 людей, they ended up in alcohol and drug problems like their parents did. тобто 2/3 вони послідували шляху своїх батьків і стали алкоголіками і наркоманами. And now she tried to find out over these 40 years what did the 1/3 that didn't end up in the same destiny, what did they different to the others? І вона намагалась протягом цих 40 років якраз зрозуміти, що ж робили ці 1/3 дітей по-іншому, ніж ці 2/3. So what is a resilient personality? І що ж таке, вибачте, я просто намагаюся знайти правильне слово для цього переклад. Ну це якби, скажімо так, такі життєтривалість, да, або така стійкість в житті, можна сказати. In times of change and transition, more in transition than in change, you need resilience. Під час оцього перехідного періоду, і більше навіть, ніж під час змін, нам потрібна оця російською тут так сказано жизнестойкість, незгибаємость. Да? Я переклав би дуже складне слово для перекладу. Because these times of transition will shake you. Да, тобто вам потрібна така незгибність, тому що цей перехідний період вас буде трясти в одну і в іншу сторону. And she found out 7 pillars of resilience. І вона виділила таких 7 основних пунктів цієї життєтривалості. Чи хочете ви їх почути? Просто пиши Марси, для чого вони це намалювали, да? Колись треба було б, щоб ті колони були дуже міцні, статичні стояли. А цей резиліенс, воно означає упругість, еластичність, або правильно, що у вас швидко встановлюється, відновлюється. І тоді інформація. Тобто, що вони стабільні, не за що вони стоять, а вони можуть хитатися, але вони відновлюються. Упругість, можливо, упругість, да. We're just trying to find the right term because it's very important to define. There are different meanings for the word. Давайте назвемо це упругість, да. Упругість така гнучкість, да, в житті. Але гнучкість не щодо матеріалу, а в переносному розумінні цього слова щодо обставин в житті. Я буду використовувати слово упругість. So basically, something that used to be, that had to be very concrete and strong, and now it needs to be flexible. Yes, resilience comes from the material research. So, for example, take a bottle which is made of plastic. Цей термін він походить від дослідження матеріалів. Наприклад, уявімо собі пляшку, яка зроблена з пластику. Resilience means a material that jumps back into its original position if you squeeze it. Да, тобто це все ж таки упругість. Тобто мова це використовується при описі матеріалу, який повертається до своєї попереднього стану, якщо ми його стискаємо. And in times of transition, we as people, перехідного періоду, ми як люди, we have to be resilient even if we get shaken and I don't know, have to overcome negative energy over us. You know what I mean? Нам треба мати цю упругість. Я просто українського слова іншого не можу знайти. Є слово гнучкість, але воно трохи спотворює. Пружність. О, дякую. Нам треба мати цю пружність, щоб нас не захитало від цих змін. So it's a matter of mental stability. Тобто це мова йде про таку розумову стабільність, ментальну стабільність. Yeah, mental stability, so that I can overcome negative energy. Психічну, ментальну стабільність, щоб я міг якби проходити через ці періоди негативної енергії. Okay? I think we got it. So, and the outcome was there are 7 things we need. So, cognitive abilities, emotional stability. These are 6, and there is another one, a 7th one. Тобто ці 7 стовпів, назвемо їх так, цієї пружності. And the first thing is Перше це you are an optimist.
Треба бути оптимістом. Треба мати оптимізм. And you are not willing to accept pessimistic thinking in your life. Це коли ми не хочемо і не вирішуємо не приймати песимістичний погляд на наше життя. So you cast out the demons of depression in your life. Коли ми відкидаємо цих демонів депресії в нашому житті, You stay positive ми залишаємось позитивними, even your circumstances are evil. незважаючи навіть в ті моменти, коли обставини навколо нас, вони дуже негативні. Is this work? Чи це може працювати? That is not falling from heaven. You have to work on that, right? Це часто не падає на нас з неба. Над цим треба працювати. Maybe you can pray for it and that can help, but you have to work on that. Можливо, ми можемо молитися за це, просити за це, але над цим треба працювати. Another cognitive ability is you have to be able to make good causal analysis. Інша така розумова здібність, це ми зараз дві групи: розумова і емоційна здібність. Це вміння аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. So you have the ability, or the 1/3 that came out of the negative circle of life. Тобто нам треба мати здібність, або ті люди мали здібність, які вийшли з негативного цього кола життя. They were able, or they trained to understand where things come from. Вони змогли зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки того, що відбувається в житті. Okay, so intellectual. This is intellectual Тобто property. це інтелектуальна здібність. Yeah. Then the next one is goal orientation. Наступна така колона – це орієнтація на цілі. You have a goal, У вас є ціль. life goal. Ціль на життя. I will make my PhD. Я, наприклад, захищу кандидатську дисертацію. I will build a house. I will build a house. Я збудую будинок. I will found a family. Я розпочну сім'ю. I will spend $100,000 to a non-profit organization that needs it very much. Я хочу потратити $100,000 на благодійність. You have personal goals and you try to get these personal goals reached. Важливо мати персональні цілі і робити спроби досягнути цих персональних цілей. And the last cognitive ability of the 7 pillars І інша от в цій групі розумових здібностей з цих 7 колон is you are resilient if you have a self-efficacy conviction. Ви маєте цю пружність в своєму житті, якщо у вас є якесь глибоке переконання. So if you don't have this, you think about yourself, I'm such a small human being, I cannot change anything. Якщо у вас цього немає, ви часто можете думати про себе: я така маленька людинка, я нічого не можу змінити. Life is so bad. Життя таке погане. All the others have better circumstances У than I. всіх інших є кращі умови навколо них, ніж у мене. And self-efficacy conviction means that you are convinced that you can change something in your І life. оця, назвемо її так само, самовпевненість в хорошому розумінні цього слова, це впевненість, що ви можете змінити щось в своєму житті. So the emotional control and the impulse control are the emotional stability factors of resilient people. І далі є наступна група оцих факторів якби пружності в нашому житті. Це емоційний контроль і контроль наших імпульсів. That means not the emotions control you, but you control your Це emotions. означає, що не емоції контролюють вас, а ви контролюєте ваші емоції. So the short-term impulse and the long-term control. Тобто імпульс – це такий більш короткостроковий контроль, емоції – це більш довгостроковий контроль ваших емоцій. Sorry to say that has to do with self-discipline. Мені прикро це констатувати, але часто це стосується самодисципліни. And now the last one is empathy. І остання колона – це емпатія, те, що And- перекладі емпатія, або вміння співчувати. Emmy Werner and Ravich and Chate, the authors here, this is the book, The Resilience Factor, they found out Емі Вернер і Шаті – це дослідники, які написали книжку «Цей фактор пружності», як ми його визначили.
Empathy is the ability Говорять, що емпатія – це вміння, to ask for help, вміння попросити про допомогу. to be part of a group of other people. Вміння бути частиною групи, бути частиною з іншими людьми. Because this group helps you personally Тому що ця група допоможе вам особисто to find out whether your destiny is really the worst you can have in life. допоможе зрозуміти і дізнатися, чи оця ваша доля, вона насправді є такою найгіршою, як ви собі уявляєте в житті. So 1/3 of these 700 children, they came from alcoholic and drug abusing families, changed 180%. 1/3 людей, які були з цих сімей алкоголіків і наркоманів, вони змінилися в своєму житті на 180 градусів. And they lived a different and stable life, and they had these 7 pillars very high. І вони були спроможні почати інше життя. У них, власне, оці 7 стовпів оцієї пружності, як ми назвали, вони були дуже яскраво виявлені. So change or die, something changed in their lives, right? Тобто змінюйся або помри. Щось змінилось в їхньому житті. Okay, so I want to skip something because it's too much for tonight. Я хочу трошки пропустити, тому що багато матеріалу, можливо, ми просто не встигнемо сьогодні. Let's come to the last point. I think it's late enough. Yeah. Давайте переходимо до останньої думки. If you're not moving with the time, you have to go with the time. Те, про що я говорив на початку, якщо ми не рухаємося в ногу з часом, то ми будемо плисти по течії. This makes us a lot of pressure here. Yeah, this changes. Те, що відбувається, ці зміни, про які ми говорили, воно дуже багато тиску на нас створює. I show you another short movie. Я вам покажу ще одне відео. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. I read a The way passage from we the work Bible will later. never be the Now, same. The skills from we need will Galatians be 5, dramatically different. verse Winning or 19 losing to are now happening faster than ever 26. before. So what's your response? Galatians. How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has 5, become the 19 new normal. till With the change, end. it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide,
because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Yeah, this is the future, the upcoming future. Це майбутнє, це те, що нас чекає в майбутньому. Now my last point for tonight is change or die. How can I change myself? І моя остання думка на сьогоднішній вечір: змінись або помри. Як же я можу себе змінити? If we have to manage all this transition and change around us, so we have to manage ourselves somehow. Якщо нам потрібно якось змінювати, справлятися з всіми цими змінами навколо нас, нам треба якось змінювати себе. Fitness studio can help. Фітнес-центр може допомогти в цьому. It helps my body. Але це допомагає нашому тілу. Or I can learn and educate myself to help my brain. Я можу допомогти своєму мозкові, якщо я буду вчитись чомусь новому, займатися освітою. Some trainings lessons to somehow develop my skills. Деякі тренінги, наприклад, різні навчання можуть допомогти мені розвинути якісь мої вміння. Or to change habits. Змінити мої звички. How can I change my character? Але як я можу змінити свій характер? Or am I somehow part of my character? I have this character. Чи я є сам якби тим, хто створює мій характер, є причиною цього характеру свого? So being an organization developer, I always find that the quality of an organization is founded in the behavior of the individuals. І я, будучи людиною, яка працює в сфері розвитку організацій, я прийшов до висновку, що якість організації завжди залежить від оцих паттернів поведінки людей в цій організації. And we have two kinds of behaviors. We have constructive behavior, bringing life, bringing good deeds to the world. В принципі, є два таких основних типи поведінки. Це конструктивна поведінка, яка приносить життя, приносить хороші речі в світ. And we have destructive behavior, killing evil deeds. І є деструктивна поведінка, яка приводить до вбивства, до поганих справ. And we would call them virtues or non-virtues or vices. І те, що спричиняє конструктивну поведінку, це є російською таке слово, я, до речі, не знаю, як українською, добродетелі. Тобто це якісь хороші речі в характері людини. And if we have individual or in an organization a lot of virtues, constructive behaviors, we have a mature character. І якщо ми маємо цю конструктивну поведінку і маємо ці не дуже доброчинність, добродетелі це має чесноти, дякую. О, я забув це слово, дякую. Маємо конструктивну поведінку і чесноти, або добродетель, якщо комусь це слово не знайоме, ми приходимо до зрілості характеру. And a person who has non-virtues and vices a lot and is very destructive has an immature character. І людина, яка має деструктивну поведінку і не має в собі цих чеснот, приходить до незрілого характеру. But there is something here, there is a white place on the slide. Але щось тут зверху є біле пусте місце на слайді тут зараз. Behavior is the outcome of our thoughts, strategies, plans and roadmaps in our ratio. Що спричиняє нашу певну поведінку? Це якесь наше певне раціо або наш світогляд. Думки, стратегії, плани. We behave like we think. Ми ведемо себе так, як ми думаємо всередині. And there is something more. There is a spirit that we have values, wishes, desires, longings and attitudes in our spirit. Але є щось ще навіть над цим, над нашим розумом, над нашим раціо. Це наш дух, те, що визначає наші цінності, наші бажання, те, до чого ми глибоко в душі прагнемо. So, and if I go to the fitness studio or to a training session, І якщо я піду в фітнес-центр або на якийсь тренінг, I will develop my behavior patterns and my virtues maybe in behavior.
я зможу розвивати, наприклад, свою поведінку і, можливо, якісь мої чесноти, які пов'язані з поведінкою. And maybe I will develop also my mindsets about leadership. І, можливо, це частково торкнеться мого бачення, мого раціо щодо лідерства. In a good leadership training, the trainer will ask you, what is a good leader? Наприклад, на хорошій тренінг-сесії по лідерству тренер вас може запитати питання, що таке хороший лідер? And the outcome is you can try to change behavior of yourself or of people, but sometimes you fail. You don't get to do that. І те, про що я намагаюся сказати, що ми дуже часто намагаємося змінити нашу поведінку, але часто це дуже важко. І не виходить. And because of this, I have made the experience. These are the very important steps here. If our spirit, our values, wishes, desires, longings, attitudes change, our behavior will change and our character will drive to be more mature. That's an automatic process here. І те, до чого я прийшов в своїй практиці, те, що ці три прямокутника, вони є найбільш важливими, що якщо на духовному рівні у нас відбуваються якісь зміни, це незамінимо приводить до зміни нашої поведінки і до зрілості нашого характеру. So here plays the music. І тому саме от тут відбувається ця музика. The process here. І те, до чого я прийшов в своїй практиці, те, що ці три прямокутника, вони є найбільш важливими, що якщо на духовному рівні у нас відбуваються якісь зміни, це незамінимо приводить до зміни нашої поведінки і до зрілості нашого характеру. So here plays the music. І тому саме от тут відбувається ця музика. The spirit that drives us is our operating system. Можна сказати так, що наш дух або наша душа, яка мотивує нас в нашому житті, це є наша операційна система. If you have a negative spirit, якщо в нас на духовному рівні в нас негатив, you will think and behave negative. Ми будемо думати і ми будемо вести себе негативно. And if you have a positive spirit, you will think and act positive. А якщо у нас ми позитивно, ми є на духовному рівні, ми будемо і вести себе, і мати позитивний характер. Yes, and so change of your operating spirit, so your values, your wishes, desires, longings and attitudes is the key to change yourself. І я сформулював це так, що зміна вашої цієї операційної системи на рівні духу буде змінювати ваші цінності, бажання, глибокі якісь мрії і відношення до життя навколо. And how does that function, change of spirit? А як же досягнути цих змін на духовному рівні? And I have an old book with me. It's on this mobile phone. В мене є з собою стара книжка. Вона в моєму мобільному телефоні. And as I'm a Christian believer, it's a Bible. Оскільки я вважаю себе християнином, ця стара книжка називається Біблія. And the Apostle Paul, he wrote about spiritual change of life. І апостол Павло в свій час, він написав в цій книзі про саме зміну на духовному рівні. And now listen very carefully. That's world literature. І ось послухайте дуже уважно, тому що це книга, якій 1000 років. I read from Galatians 5, verse 19. Прочитати з Біблії, з книги Галатів, з 5 розділу, 19 вірша. What human nature does is quite plain. Учинки, які робить тіло або людська природа, є явними. It shows itself in immoral, filthy and indecent actions. Вони виражаються в перелюбі, нечистості і розпусті. In worship of idols and witchcraft. Ідолослуженні, чарах. People become enemies and they fight. They become jealous, angry and ambitious. Люди стають ворожими, вони сваряться, вони заздрять, вони гніваються. They separate into parties and groups. Вони розділяються на різні групи. They are envious, get drunk, have orgies. Вони заздрять, вони проводять час в п'янстві і гулянках. And do other things like this. І інші речі схожі до цього. I warn you now as I have before.
Я про це попереджаю вас зараз, як попереджав і раніше. Those who do these things will not possess the kingdom of God. Ті, хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. But the Spirit produces love, joy, peace, Але плід Духа – це любов, радість, мир, patience, kindness, goodness, довготерпіння, добрість, faithfulness, віра, humility, лагідність and self-control. і здержливість або самоконтроль. Remember the principles, the 7 pillars of the resilience factors? Пам'ятайте ці 7 принципів або 7 стовпів пружності, як ми їх називали в житті? And those who belong to Christ have put to death their human nature with all its passions and desires. А ті, що в Христі Ісусові, Павло пише, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. The Spirit has given us life, He must also control our lives. Коли духом живемо, то й духом ходімо. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. А не будьмо чванливі, не дражнімо або не заздримо один одному. And you know what? I live since more than 20 years from the existence of immorality. Please continue, so I can understand. I live as a trainer in organizations since more than 20 years because of the existence of immorality. І я, як той, хто здійснює тренінги вже 20 років, живу якраз тому, що існують такі речі, які описані тут. People become enemies. Через те, що є нечистість, розпуста, як тут написано. They fight against each other. Люди ворогують один з одним, вони сваряться. They become jealous. Вони стають заздрісними. They become angry. Вони гніваються. And they become so ambitious that they forget the others. Стають настільки амбіційними, що забувають про інших людей. They separate into parties Вони розділяються на різні and групи, groups. на частини. They are envious and get drunk, Вони заздрять, вони проводять час в п'янстві, celebrating orgies, і подібне до and цього. do other things. And this is the reason why consultants need to consult companies, because of the negative spirits that are in the companies. І саме по цій причині консультанти, я думаю, консультують компанії, тому що є дуже багато негативного в компанії. So listening to the Apostle Paul, that would mean, which is, he's very old, I think. І тому я думаю, що прислухатися до апостола Павла буде дуже мудро, тому що він вже так довго пожив, скажімо так. The only real change of a personality and a character of a human being Єдина справжня зміна характеру людини is possible if the operating system, the spirit changes in you and me. Ця реальна зміна можлива тільки тоді, коли оця операційна система, яку я називаю на рівні духу, на рівні духовному зміниться у вас і у мене. And this is a miracle that comes directly from heaven if it happens. І якщо це стається, це таке чудо або диво, яке, на мою думку, приходить прямо з небес. And if you say, okay, I want to be changeable and I want to change the world in a positive way. І якщо ви собі скажете, що добре, я хотів би мати можливість змінюватися і змінити світ в позитивному плані. You should maybe do what the Apostle Paul says. Можливо, нам варто прислухатися і зробити те, до чого прикликає апостол Павло. Let another spirit reign over your personal spirit. Дати можливість, щоб в вашому духовному житті інша духовна особистість управляла. And this is not another human spirit, it's God's spirit. І я не говорю про інший, дух якоїсь іншої людини. Maybe if you study the history, you will find out that very often Christian people changed the world. Якщо дослідити історію, можливо, ми побачимо, що дуже часто саме люди, які були віруючими християнами, вони змінювали світ. Nobody cared about the children living on the street. Нікому не було діла до дітей, які жили на вулиці.
But some Christian came and said, no, this is not the way, we will not accept this anymore. Але хтось, хто був християнином, прийшов і сказав, що ні. We don't have money, we don't have resources, Ми не будемо так жити. В нас нема грошей, в нас нема ресурсів. but we have another spirit and we believe that we will be provided with everything we need to change the world. Але через те, що ми віримо в Бога, ми хочемо робити зміни для цих людей, і ми віримо, що ми можемо змінити світ. And at the end, the Bible is very clear because the Bible says those who are not walking with God's spirits, they will die. І в кінці Біблія нам дуже чітко говорить, що ті люди, які не ходять в своєму житті з Божим Духом, вони врешті-решт помруть. So this is another interpretation of change or die. І тому це інший такий висновок щодо нашої сьогоднішньої теми «Змінись або помри». So, since I am a Christian believer and I try to live in my business life, my Christianity as well. Через те, що я є християнином, я намагаюся жити по християнським принципам також в моєму бізнес-житті. Sometimes it's not easy because from my brain I would make another decision. З часом це не легко, тому що я в якихось ситуаціях по своєму розуму прийняв би інше рішення. But there's something here in the heart that tells me no, do it in another way. Щось є тут у мене в серці, що каже мені ні, зроби це в інший спосіб. And I have the experience if I follow this other spirit, the outcome is not what I expected. І з мого досвіду, якщо я слідую цьому голосу в своєму житті, результати, вони не такі, як я очікував. But it's much better than that. Але вони набагато кращі, ніж я очікував. But the Spirit produces love, joy, peace, Як ми тільки що вже читали з того, що пише Павло, що дух, він, just a second, а плід духа – це любов, радість, мир, patience, терпіння, kindness, добрість в українському перекладі, goodness, милосердя, faithfulness. віра або вірність. Faithfulness, I don't fall into negative circles of thinking. Вірність в тому, що я не заганяю себе в цей негативний спосіб мислення. Now I skipped the text. Десь я втратив зараз. Так, трохи вибачте. Here I am. Humility Лагідність and self-control. і здержливість або самоконтроль. And I can find in this description of a personal change through the Holy Spirit. І я для себе знаходжу от в цьому описі змін в моїй особистості через Духа Святого. Or the resilience factors. Я знаходжу всі оці фактори пружності або упругості, про які ми говорили. To overcome or to manage change and transition in my life. Ті фактори, якраз які потрібні для того, щоб управляти або проходити через зміни в своєму житті. Okay, this was my personal statement. Yeah. Це моє судження особисте. That's- Це до чого я сам прийшов. And this was the end. І на цьому я хочу завершити. So thank you very much for listening. Тому дуже дякую, що ви слухали.